my job to corrupt young people with the contagious, infectious idea of individual freedom. Well, 10 years ago, I had never written a novel. I think I'd written 2 short stories. And I wrote this novel because someone paid me to do it. Well, I'm from a very small town in southwestern Virginia, and I feel the same way about that small town as I feel about those 3 books. I'm out of here. How you have to do that? You're going to get people coming in with neuromancer number 28. You just keep doing the same thing, and it's very boring. Everybody gets the drug they deserve, everyone gets the God they deserve, and everyone gets the electrons they deserve. In each book, every character moves into an alternative space, and in each book, it might be cyberspace, it might be a new sexual relationship, it might be a new job. I think these books are about our inability to step back to the woods and be natural human beings, because I think we already are machines to some extent. In this new electronic cyberspace technology, there's no limit to imagination. Task completed. Eu nunca vi um computador. Entrava no mato, caía assim na cachoeira, saía no riacho. Eu do riacho eu via um lindo céu azul e um monte de gente bonita, igual você. Entrar dentro de uma árvore e conhecer internamente, tá? Tudo aquilo de bonito que ela tem por dentro. Eu gostaria de visitar o fundo do mar. Uma sereia. Eu queria ser principalmente a tartaruga ninja, para combater todos os mal que existem no mundo. It is my job to encourage you and to empower you to think for yourself, question authority. Se eu tivesse tendo um computador, eu inventava uma arma que pudesse acabar com a maldade dos homens na Terra, certo? As pessoas chegariam aqui, teria tudo cadastrado no computador, registrado, veria o nível econômico e social das pessoas e cultural, e aqueles que não atingissem um certo nível não poderiam entrar no Ibirapuera. Any reality is an opinion. You make up your own reality. Wow. Nós vivemos uma vida de cachorro, certo? Todo mundo briga pra viver, certo? Por causa do dinheiro, entendeu? Isso que eu digo a paz, ó. Okay, and but in the beginning, when the wall came down, it was quite difficult for the housing that has been built up in between in Berlin. It was not the big thing comparing to London.
It was very small, and it took about now 1-2 years. 2.5. 2.5 years to build it up, and today it's quite big. There's a big philosophy in house music from the beginning, love, peace and happiness. And this is the three words that started also house music. And the feeling is more than in the 60s and in the 70s, where no future was the big thing. I mean, comparing to the development of the music development, like we had the punk and the new wave and the traditional rock scene, you know. These guys, you know, just less guys jumped into the house scene, you know. This is like a new generation, you know. Just only a few people. The house scene, house music has also its own scene, I would say. But it's also, I mean, the people coming to our club, I don't know how old they're not just only kids, like 16, 17 years old. Yeah, up to 30, I think. Yeah, up to between 20 and 30, you know, that's the main audience. The people from East Germany are interested in everything that is new, and they are not so divided into scenes. They are more open-minded because everything was new for them. Today it's quite big. We have these parties, you know, about the techno parties, collects about 3,000 people. Agora, 31 países entram em sintonia na nova FM Record. DNC Masters. Ô Marquinhos, a história é a seguinte, eu fui esse fim de semana na Toco, na Overnight, na Contramão. Os caras estão sendo obrigados a começar a tocar techno, não tem mais jeito. Ah, estão tocando? Obrigado, eu sei que eles não queriam, né? Mas tá acontecendo isso. Não dá pra fugir. Nós não somos ninguém aqui pra querer julgar o que tá rolando na cultura dance, porque aqui é tudo muita utopia, certo? A gente tem que pegar, acompanhar e tocar e sem criticar muito. Aliás, né, o James Brown is dead, certo? Esse é o filósofo Barquinhos MS. Isso aí é uma viagem, esse GTO. Isso é o máximo. Ok, vamos então, vocês querem conversar mais alguma coisa? Não, vamos lá então, abrindo com o GTO Pure, que vocês já estão vendo de fundo. E na sequência? Na sequência, LA Style com o James Brown is dead. Okay, but I'm not dead, motherfucker. Listen Check this sound, man. Nova FM Record. DNC Masters. São os DJs aqui de São Paulo que tocam techno? Bom, tem o MS, o Renato do Colômbia, tem o Maurício, que agora tá no Arena, no Guarujá, tem o Enéas, tem o Danilo Dub, e tem o Colômbia, tá tocando bastante techno, tem a gente aqui em São Paulo que tá tocando, tá? No Rio, tá
começando também na Zoom com DJ Boris e DJ Michel. E tem um fenômeno aqui no Brasil, em Minas Gerais, você vai acreditar nisso, em Uberaba, tem um clube lá que só toca techno, chama Hangar. E já faz um certo tempo. Techno é um termo um tanto abrangente hoje em dia. Ele envolve desde o crossover com rock até a dance music. Techno House seria uma instrumentação techno, da Cold Wave ou mesmo de Kraftwerk, com uma base super house. Detroit, Chicago, aquela base marcada pelo bumbo a 150 BPM mais ou menos. A Techno Music existe aqui no Brasil também. A gente está iniciando, eu sou um selo pequeno, o meu disco teve 1000 cópias numeradas apenas, a gente vendeu metade em 1 mês e meio. Lá fora eu tenho uma distribuição muito melhor do que no Brasil. A mídia daqui, principalmente das gravadoras, são tanto viciadas em padrões. Para eles é a venda, entendeu? Primeiro a venda, o produto, depois quem sabe um dia a informação. Essa é a diferença básica entre nós e as grandes gravadoras. Bem, como qualquer tendência alternativa, ela nasce nas pistas. É difícil, eu falo hoje em dia, né? Nos anos 70 a pista era mais uma discoteca, não era um veículo de comunicação como é hoje. A gente tem mais uma mídia que é a pista de dança. Chamam Electronic Body Music pelo número de BPMs, outros pelo tipo de batida. Uma banda que hoje está fazendo Electronic Body Music, amanhã está fazendo a greco, que é um som mais pesado com vocal mais sujo. O Body Music é uma batida mais dançante com vocal mais leve. Meu mundo é diferente do mundo da mídia, entendeu? O mundo alternativo são poucas pessoas, o material é difícil de chegar, então é diferente. Agora o DJ alternativo eu acho muito mais importante porque ele traz um negócio de fora que ninguém conhece, pesado, difícil de ouvir e faz as pessoas gostarem. Porque tocar um negócio barulhento com a voz do cara que você não consegue escutar nada, não entende nada e as pessoas gritarem, o cara acha que é bom, não sei.
Rave na Inglaterra é o intuito da dança. A pessoa está ali, ela está para dançar. Não importa o que vai vir. A techno é uma consequência por ser hipnótica. Por isso que é uma techno rave. Mas no Brasil, mais hipnótico que samba não existe. Se está com o propósito de se divertir, samba é a melhor rave do Brasil. It's a positive vibration in the music and also in the clubs which present the music. And this is clear that this helps to bring people together. And the Love Parade is the top thing for everybody here in Germany, and also in England. People came over just for the parade to have a party on the street, on the main street in Berlin. The people coming to our club, I can't make any difference anymore from actually how they look like and so on. In the beginning it was sure they looked different, the clothes and everything. They haven't had any money, and it was a problem for them to just pay the money at the door to come in. And discrimination is not in the scene and not in the parties, but I think in the, how you call it, normal people. Freedom. It is my job to corrupt young people with the contagious, infectious idea of individual freedom. It is my job to encourage you and to empower you to think for yourself, question authorities. CIA and the military that brought LSD to America. Authorities. They wanted to drop LSD in the Russian Moscow water supply, reducing the Russians into loving Buddhas. Question authorities. Question authorities. One individual, electrons in his hand, can bring down an empire.